100 life-size magnificent Indian elephants are traveling across the United States to convey their narrative to the global audience. What's up guys, how is it going? Welcome to another brand new vlog of Ashish. Today we are heading towards Rhode Island, Newport. So after almost 1 hour 25 minutes drive, we made it to coffee exchange. We'll get some coffee. Come. So we have just reached India Gate Point Park. India Point Park. India Gate है. We are leaving India Gate Point Park. Now we are heading towards Newport. It's called the Salvi Regina University. Then we'll be heading to the other point where char point elephants are raheko rahecha. So yeah, we'll be heading out there. It's 1:31, 19 minutes to be there at Newport. Okay, the Salvi Regina University. We reached the Salvi Regina University. अब चाहिँ त्यो म्याक आउले हल के भन्ने खोज्नु पर्यो. यताबाट आउन. कहाँ छ त त्यो हल? रहेछ देखेँ मैले. ल देख्यो. The Great Elephant Migration is an international fundraising initiative to enhance indigenous wisdom and motivate humanity to coexist harmoniously.
These elephants are engaged in a significant endeavor, an initiative aimed at generating financial support for non-profit conservation organizations and promoting awareness regarding the difficulties encountered by wildlife. This collaboration between indigenous artisans, contemporary artists, and cultural institutions aims to raise millions of dollars. The fund will power human-wildlife coexistence projects and protect migratory animals as they make spectacular journey across land, river, skies, and oceans. They are made from Lantana camara, an invasive weed that encroaches on the wildlife habitat. The collective has spent the past 5 years handcrafting the Great Elephant Migration based on the elephants they live alongside. Each sculpture took a team of 10 people a few months to build. हेर न बच्चा लक्ष्मी यस हिँड्छौ कति रुपियाँ स्क्यान गर्दा आउँछ त 10-15 हजार होला नि While the majority of elephants in the Great Elephant Migration are Asian elephants, two very special African elephants have joined the journey, both of whom are twinned with orphans rescued, raised, and rewilded through the Orphans Project. These remarkable sculptures are inspired by actual elephants. The elephant family consists of Rajesh, an impressive male standing 9 feet tall, Chitra, the matriarch, and Jyoti, the lively calf.
दोकान छ सबै सामानहरू बेच्दै छ ह्युमन रेस दामी दामी सामानहरू नि है The message of the Great Elephant Migration is to promote human-wildlife coexistence and inspire people to share space with other animals. The exhibit aims to inspire people to imagine a world where wild animals roam close by. So हामीले चाहिँ यो के अरे साल्भी रेजिना युनिभर्सिटीमा एलिफेन्ट्सहरू हेरिसक्यो एन्ड नाउ वी आर गोइङ टु अ डिफ्रेन्ट लोकेसन द ब्रेकर्स के भन्ने हो अब त्यो कता छ खोज्नुपर्छ हल्का टुप्पोहरू देख्नु थाल्यो देख्यौ टुप्पोहरू देख्नु थाल्यो देख्यौ हात्तीको टुप्पो उहाँनिर उहीँ हो यहाँ त ओभर भिड रहेछ नि त ओभर मचाउँदैछ साइडमा के अरे यो न्युपोर्ट बिचको साइडमा हिँडिरहेको छ एन्ड रियल लाइफ साइज एलिफेन्ट देख्नु पाइरहेको छ यहाँ यस्तै घरहरू मात्रै हेऱ्यो कि मान्छेको घर त हो त नि यो सबै मान्छेको घर त हो त यो मान्छेको घर त हो त $1 million घरहरू हुन्छ हो ऊ पर हेर नि त्यो घर ल म जुम गर्छु ल देख्नु सक्छु यो मान्छे घरहरू त हो त सबै समुद्रहरू छेउमा अब यताउति चाहिँ यता पछाडि चाहिँ सबै म्यान्सनहरू मात्रै रहेछ कति हेर्ने होइन सो वी आर रिटर्निङ ब्याक हामीहरू चाहिँ we decided not to go to the breakers के रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो लिभिङ एरिया छ अरे के प्यान्ट्री छ अरे अनि के अरे त्यो पार्टी गर्ने ठाउँ एन्ड द हर्ड अफ एलिफेन्ट्स सो वी डिसाइडेड नट टु गो एन्ड मिलेछ भने टाइम मिलेछ भने चाहिँ विल बी गोइङ टु के अरे द कार म्युजियम न्युपोर्टमै छ सो त्यो 5 बजीसम्म हो अहिले नै 4 बजिसक्यो वी हेभन्ट ह्याड अ लन्च वी निड टु इट समथिङ हाम्रो गाडी खोज्दै भन्दा हाम्रो गाडी यहाँ रहेछ कि लु हामी चाहिँ अब कार म्युजियम लाग्दिएको न्युपोर्टको हेरौँ 5 बजीसम्म खुल्ला हो 4:30 बजी पुग्छ आधी घन्टामा कतै छिर्नु दिन्छ कि लेट्स गो गाइस अब चाहिँ न्युपोर्ट कार म्युजियम आइपुग्यो यहाँबाट लेफ्ट लिनुपर्छ यो लाइटबाट यहाँबाट रहेछ के भयो यहाँबाट रहेछ कि अरे छिटो वेलकम टु यहाँ त्यत्रो छ त मैले देखिनँ नि त त्यो देख्नेले भन्नु पर्यो नि त भनिरहेको छु त यता देखेँ कार म्युजियम चाहिँ अब झ्याप्पै यहाँ रोकेर हामी चाहिँ वी आर एन्टरिङ द न्युपोर्ट कार म्युजियम यसमा त ब्याड लक भएछ समबडी जिङ्क्स्ड के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ हाफ एन आवर मात्रै रहेछ एन्ड 5 बज्नु आधी घन्टा छ बट वी निड टु लिभ द प्लेस बिफोर 5 अनि $20 तिर्नुपर्छ सो 20 मिनटको लागि चाहिँ इट्स नट वर्थ अरे सो हामी चाहिँ वी डिसाइडेड टु कम नेक्स्ट टाइम
I'm signing out from this vlog. I hope to see you guys all in the next vlog. Until then, peace.